Welcome back to my channel. So for today's video we are going to do a hair color in just 30 rupees. You heard it right, in just 30 rupees. So like recently 2 महीने पहले ही मैंने अपना hair color किया हुआ है and I did a brown shade, like caramel brown shade. I did at home only and the video is up on my channel. I will just link it out in the description box below. सो 2 महीने पहले मैंने कैरमल ब्राउन कलर किया था, गार्नियर का कैरमल ब्राउन कलर, एंड टू जस्ट लाइक न्यूट्रलाइज एंड माई हेयर, मुझे वो ब्लीच किया हुआ था पहले, तो इट वॉज बहुत गोल्डन एंड ऑल, तो जस्ट टू सेटल इट डाउन एंड ऑल मैंने वो कलर किया था. बट वो कलर लाइक जितना ऊपर था वो है, लेकिन नीचे का कलर फेड हो चुका है. एंड आई हैव रिसेंटली चॉप्ड माई हेयर्स, लाइक 10-15 दिन हुए मैंने बाल काटे हुए. बट या ठीक है, जब भी मेरे बालों के साथ अत्याचार होता है तो इट्स लाइक इन अ फ्लो. यहाँ तो फिर मैं 1-1 साल तक कुछ नहीं करूँगी, एंड जब करूँगी तो ऐसे होता है 2-2 महीने में. मेरे बाल कुछ ही ना मिले, बट ठीक है. वी आर टुडे विद टुडेज वीडियो. दिस वीडियो इज सो स्पॉन्टेनियस, लाइक मैंने सोचा तक नहीं था कि आई विल बी कलरिंग माई हेयर इतना जल्दी, एंड वो भी लाइक द कलर विच आई एम गोइंग टू डू इज, आई नेवर थॉट आई विल डू दैट कलर एंड आई विल यूज दिस ब्रांड्स कलर, बट नाउ मेरे पास है वो कलर, तो आई हैव टू ट्राई इट आउट. सो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट कलर, विच कलर, कैसा कलर, कौन सा कलर. So keep on watching. Brand and it was a barter collaboration. So they sent me few products which were included, like which were told to me that would be sent to me, and with that I received this color, and it was not mentioned at all. So now the color is this emamis diamond shine cream hair color, and it is in burgundy shade. So the sachets which you get for like 30-40 rupees, like Garnier में भी ये sachets आते हैं. So this is a sachet of like ₹30 and is a funky shade like burgundy shade, and they have not sent me one packet, they have sent me literally 6 packets of this same shade. Like क्या करूँ मैं इनका? I had no clue. ये मेरे पास लिटरली गए 1 महीने से पड़े हुए हैं, एंड आई हैव नो क्लू इनका मैं क्या करूँ. सो फाइनली आई एंडेड अप विद दिस वीडियो, एंड आई थॉट अभी इतने पैकेट्स है तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट आई कैन ट्राई इट आउट वंस, एंड अगर इट टर्न आउट टू बी गुड, बचेंगे पैकेट, इतने एक ही दिन में नहीं खत्म होने वाले. सो प्रोबेबली आज ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पैकेट लगेंगे, तो 3 पैकेट्स बचेंगे. सो इफ कलर टर्न आउट टू बी गुड, एंड लाइक ये ऑब्वियसली फेड होने वाला है, सो अगर वो फेड हो गया एंड इट लुक्स गुड, तो मैं वापस यही कर दूंगी. सो इट विल लास्ट फॉर मी लाइक 6 महीने मेरे निकल जाएंगे. अगर ये अच्छा हुआ तो आई विल डू इट फॉर 2 times. बट वी हैव नो क्लू राइट नाउ क्या होने वाला है मेरे बालों के साथ, वॉट इट इज गोइंग टू टर्न आउट. I don't know. I'm going to start with our today's video without any further delay. Yeah. So this is Emami's Diamond Shine hair color, and it is cream hair color in the shade burgundy. The shade number is 4.16. Now this retails for ₹30, and it includes a developer and a colorant cream. So I will just open this packet and let's see what is included in this. Okay, so we have here a developer and a cream color here, and like कितना लगेगा. So the developer is 20 ml packet and this colorant is in 20 gram packet. So ये बहुत कम क्वांटिटी है, लाइक या 30 रुपीज़ में तुम्हें क्या ही मिलेगा, लाइक 30 रुपीज़ में तुम्हें कितना ही क्वांटिटी मिलेगा. आई डोंट थिंक ये मेरे लाइक हाफ के हाफ भी पोर्शन कवर करेगा. सो आई विल नीड कम से कम 3 पैकेट्स टुडे. What all you get in this packet, you don't get a gloves in this, which you will require obviously.
otherwise you're going to mess up with your hands and we don't want that to happen. So you just get a manual paper, it's developer and a colorant cream. Now what you're going to need is a plastic bowl, a brush and a comb and few section clips. So I'm going to use this plastic bowl, a tail comb, my brush, coloring brush, and I'm going to use a clip. I don't know where are my section clips. And yeah, so let's first just add the color into this bowl, and I'm just going to like do the time lapse thing. So इतना ही क्रीम है, like एक आइटम में you just get this much of cream and no it's like now like इतना क्रीम just जैसे ग्रेप हेयर सॉल्व करने के लिए you will require, पर I'm going to add my first developer. So let's see एक आइटम में कितना क्वांटिटी होता है. Alright. So this is the quantity which you get in one packet. Like this much quantity would be enough for gents hair. Like if you want to cover grey hair, मैं क्या करूँगी? I will just take the section randomly, like नीचे का section, and इसे we will just clip it out ताकि फटाफट हो. So like look at my wall. यहाँ पर I will just mess with that. I will just start applying anything. And I will just emulsify this out ताकि पूरे ends में like लगे. I just hope it turned out to be great. I had to be like this for months. Just doing the section out thing. Tied my hair up and I've just removed my clothes and look at this, the mess created by me. मैं फटाफट से सब साफ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर stain रह जाएगा सबका. And the time is 3:45 right now and I will wash it at 4:25 तक. Like 30 minutes से थोड़ा 10-15 मिनट I will keep ज़्यादा ताकि थोड़ा dark color आए. And yeah, I'll catch you guys after I wash my hair. 1 hour later. Okay, so I'm back and I just washed my hair using this My Lamb's onion hair shampoo, and I am just halfway of using this and it smells so divine, and it is paraben and sulfate free. And hair mask, I have just used this for the first time. They have been recently launched just 10 days back and it smells so divine. I mean, wow. And it is in lilac shade. This looks so pretty. I just love this. It is from Superfoods from Thailand and it says that it damages hair repair. I have applied it today for the first time. I can't give a detailed review on this, but in next few videos might I give. So yeah, अभी तो फिलहाल obviously black है, dry होने के बाद ही दिखेगा. So first I'm going to apply some serum on my hair. I'm using this Matrix Biolage hair serum and I just use this serum, like this is what suits me and this looks shiny and healthy. So I'm just going to activate the serum and just going to apply it all over my hairs. It also smells so good, like wow.
So I just randomly applied on my hair. And so once we are done applying serum, I'm going to do a blow dry to my hair so that we can see the result quickly. There is a great flop by this Emami hair color, and my hair has turned out totally black. Like, why? मेरा golden color भी चला गया यार. Like, it is dark purple, like darkest purple हुआ है ये फिलहाल तो कैमरे पे it is looking black only. But I think in sunshine it will look अच्छा. I will just click and add a picture of what my hair looks like in sunshine, and I'm not at all happy with this. I want my hair back again. Black हो गए यार, and मुझे बिल्कुल आदत नहीं है अभी black वालों की. I want that golden shade on my hairs, and I don't know, that looks better on me. And this black hair, nah. So yeah, that's it for this video, and I hope that you guys enjoyed the feel of my hair color. And if you love the video, then please do like, share, comment, and do subscribe my channel if you're new to my channel. See you in the next video. Till then, bye.